abasinga obungi Ben Kiwanuka mulabula bite mulaba mufana temwamula ko ngayogera ali musajja bulu abantu abasinga okwogera oluzungu biseera ebyo kwaliko Dr. Ben Kiwanuka ne Dr. Andrew Tankomeka bali boogera bungi oluzungu kati ono wano lunaku lubata ababana byabufuzi bata amini abata n'abata bakomewo kana katani muketegereze bulungi nnyo kakunganyizibwa the Associated Press ngolo batadde amini amazo bata Kati kyenjagala osooka owulirize nabagamba Museveni asomoka katabo k'obote mukamaawe ono omu ku political prisoners baamubuuza ali ku ddaala ya captain bamubuuza mukuliko eyo gye mbadde bakusibye emyaka emeka nti bansibye emyaka 4 musango ki ogwakusibye n'agamba nti banteekako omusango ogw'okwagala okwegeza mu kutta president okutta obote kati Besigye essaawa zino musango ki ogw'omuvunaanibwa ne Lukwago ng'okwagala okutta ki okwagala okutta president wulira bulungi nnyo arrested for attempting to murder the president. Attempting to murder the president. I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. You are the former for attempting to murder the president. Attempting to murder the president. I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. You are the former prime minister. He was acquitted by the court. Then he was rearrested immediately. Ndozo okola obukodyo bwe bumu. Koti ekuta. Naye ne baddamu ne bakukwata. Ona ne bonga Kivumbi koti ya muta. Museveni naddamu n'amukwata. Kitegeeza nti system yennyini obote gye yakozesanga. Museveni yennyini ye system gy'akozesa. Koti ekuta yinaddamu n'akukwata. Bino ebintu Museveni byakola si bipya asoma mu kitabo ky'obote kyennyini kwagatta ebintu bye. Kano kakuddizo kajja kunyumira okawulira bulungi nnyo. Kati bino byonna bimuli musimanyi babegaza mu kutta Museveni byonna emisango mifuutiike wulira Had you been in prison? 4 years. Why were you put in prison in the first place? First of all, I'm an army captain. You're an army captain? Yeah, I was first of all arrested for attempting to murder the president. Attempting to murder the president? I was tried in a court of law, acquitted and rearrested. Hold it. You are the former prime minister. Yes. Why were you put in prison in the first place, sir? When? Why were you put in prison in the first place? Well, I don't know. They said that I was subversive. I organized a party to kill the ex-president. All these things which were false. That's why I was taken in. Were you put on trial in court? No. No trial? Every one of us, no. There was no trial. No trial at all. You were prime minister at the time, were you? No. I was before then. Yes. How did you feel, sir, when you heard about the coup and... Oh, well, you can guess what it was. You're obviously very happy. Yes, I'm very happy. I think the whole country is very happy. Oye mugenzi Ben Kiwanuka basinga obunyuma bali temumanyi bwafaana. Oyamini waddala. Alright. Kati otegedde ebintu byonna Museveni byakola katabo k'obote kaalimu. Kooti ekuta naddamu n'akuwamba. N'akubuzaawo. Kati kooti beetadde nga ye ayagala bajjawo era yamala n'abajjawo. Nyongera bagamba nti omuntu yekka amanyi entaana ya
Ben Kiwanuka waali ye Museveni. Era bw'alifa tetuliddamu kumanya waali we bamuziika. Dr. Andrew Tankome Kayiira era kooti yamuta. Museveni era amusalira ogw'okufa n'amulumba emakindi ne bamukuba amasasi bamutta. Kati yenkola yeemu eriwo olwaleero tekyukangamu. Kati buli gavumenti ejja esumula wa political prisoners. Ye Museveni amaking sure nti agenda mu kkomera n'abakonvinsi n'akola ki bakkirize emisa kuba system yennyini agimanyi ebaddemu. So the world is watching. So Museveni, the world knows exactly who the hell are you. But unfortunately, they're just waiting for the right time. You and your entire family, you will pay for the crimes you committed against the will of Ugandans. Because first and foremost, you are not a Ugandan. You're a refugee from Rwanda who camouflaged and you refused to integrate into the Ugandan system. You decided to write your own constitution of 1995, where you indicated that Rwanda is a tribe in Ugandan constitution of 1995, which is against the will of Ugandans. So you have committed a lot of crimes, but the world still waits for the right time. And we as Ugandans, we are still waiting for the right time. But I'm here to inform Ugandans. Please, today is the 26th of July 2026. My fellow Ugandans, most especially those who are serving in UPDF, police, SFC, in public service and others, you know exactly that since our independence in 1962, Uganda hadn't got a chance of changing power through peaceful means. Ever there is a bloodshedding in changing power in Uganda, which we are trying to avoid as we speak. We are very peaceful people, but unfortunately, we are still facing the same history. As we speak right now, Museveni had ruled Uganda for 40 years. He's now aged. He's planning to install his son to replace him. And all the world knows who exactly Muhoozi and his capability of killing, kidnapping of innocent Ugandans. So my fellow Ugandans, most especially those who are serving UPDF and other security agencies, please, 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 I beg you to save your families, to save yourselves, and to save that country. Please make sure you upload Muhoozi before it's too late. You hear the stories of North Korea. You hear the stories of Russia. You hear the stories in Rwanda. If you don't do exactly what I'm requesting today, you will regret yourself. You will regret if you let that mad boy take over power from his father. You regret. You will regret, and Ugandans you regret. So whoever have a chance to uproot that boy, please do it before it's too late. On Friday this week, as I was addressing my fellow Ugandans here on social media, my live stream was hacked and all my social media platforms were taken away by unknown silence. By the time when I was addressing the public, I was telling them about the well-planned coup d'etat, which was well-planned by Muhoozi himself, with the help of Chinese armed officers who are in Uganda, dressing like civilians, but unfortunately they are on hidden mission of helping Museveni to take over, or helping Museveni's son Muhoozi to take over power from the will of Ugandans. So, my fellow Ugandans, especially the UPDF serving officers and others in the system, please, if you don't wake up and make sure that you upload Muhoozi, you regret more than we do, people who are in diaspora right now, because you don't know what the boy is planning for you. You don't know what the boy is planning for you. So, right now, whenever you are, when you're watching my videos or you are listening to me, I'm requesting you, please, save our country. We've suffered under Museveni's regime for 40 years.
We can't allow our country and our people to be in the same problems like we faced for 40 years. And then the boy takes over from his father. We are going to face the catastrophe of one life. Museveni is still alive, but he's aged by the son. He's committing crimes against Ugandans. Kidnapping, torture, killings, influencing courts of laws in Uganda without letting people to decide what the law says. He just ordered himself, please Ugandans. Singa mwebaka nemudda mu tenti zammwe nemukwate mundu nemulya nemubwegera nemugaana okulwanyisa kyemulabirako ddala nga kijja temwenenyanga olwaizi lya 26 mujja kajjayo tubonedde mu regimu ya Museveni y'emyaka 4 atta awamba akola buli kimu n'atuuka okukozesa ebigambo eby'obukyawu ebyawula mu bantu n'okubuzaabuza abantu. Museveni siri kusonyiwa. Aboogera ku mitima n'otugamba tuli batemu nnyo n'okusinga gwe yatta abantu. Kati kankunnyo tebaayo muntu yenna ku social media oba ku TV wa TV president wa era byena akubuzaabuza lwaki. Muganda wange nze akeera ku makya ne nkwata essimu n'enjogera bw'olaba ekibwendeeta eri omuntu ku bulamu bw'omuntu. Nina gwe nkubye essasi, nina gwe nkubye ennyondo, nina gwe nzigye embudde, nina gwe nsibye oba nina gwe nzise sirina. Wabula ye Museveni atugamba nti obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu buwemula. Nno omuntu okujja okwogera ekigambo ekimuli ku mutima aba gyejjeeko obusungu. Era y'engeri yokka gye tuyina okulagamu obunyiivu bwaffe. Mutulemesezza okulonda okw'emirembe, mussa abantu baffe, temukyakkiriza amateeka kukola. Wabula ye akugamba nti ovuma era oli mubi nnyo olw'okuba tewagira gavumenti oyagala nkyukakyuka. Ye mu 1980 bwe yeetaba mu kalulu ne bamuba n'enviri ne zivaako ku mutwe teziddangako. Teyafuna wadde, yafuna 0.01%. Yasoowagana ne gavumenti olw'okuba nti mbu yamubba naye nga teyafuna dde 1%. N'akwata emmundu n'agenda mu nsiko n'atta akakadde kamu 25,000 ak'Abaganda. Ye nga anyiigidde mbabba akalulu. Kati eyakwata emmundu ng'asoowaganye ne gavumenti gye yawakanya n'akwata emmundu nanga akutte essimu n'enjogera ni asinga okuba omutemu. Nkiddamu Museveni bwe yasoowagana oba bagamba nti bamubba akalulu nga yafuna 0.01. N'ayawukana mu ndowooza ya gavumenti era mu biseera ebyo n'akwata emmundu n'agenda n'atemula Abaganda 1.2 million civilians Abaganda. Obote yali mu buyinza battaka bakyoli oba battaka balango battaka Banyankole battaka Abateeso battaka Abaganda battaka Abasonga batabani batta bazzukulu ba Nambi bazzukulu ba Kintu. Era bazzukulu ba Kintu bakwata ssimu ne bajja balaga obutali buki obutali bwenkanya. Gweno ojjera ngo obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu kyasobola tayagala kukwata mmundu oyo tannatuukayo naye oganya omuwuliriza. Oganya omuwuliriza omuyita mu bitu obwana bwa Nuupu buvuma, obwana bwa Nuupu. Museveni yakwata mmundu n'atta akakadde kamu 20,000 ak'Abaganda mu Buganda. Wabula buli omu asirise era gwe bw'okwata essimu n'okola komenti obwana bwa Nuupu buvuma. Akaana ka Nuupu kagenda kubanga kye kasobola tekannatuuka kwerereva Museveni gye yatuukako. Tekannatuuka waawo naye ye olwafuna obutakkanya ne gavumenti yakwata ani asinga obutemu nkikulekedde mu komenti. So ladies and gentlemen, most especially the Americans, the Canadians, the British and the Europeans and some other African countries, I'm here to inform you that don't be fooled by Museveni and his regime.
They are good at moving around, defending themselves about the crimes they have committed against the will of Ugandans. During the 70s, Museveni tried his level best to blackmail all the previous leaders that they were murderers, they used to kill people. But the same guy was in the South government, and the same guy is in the power right now. So right now he's moving around all over the world, deploying lobbyists to defend him, to defend his crimes. Right now, we as Ugandans, we want a peaceful transfer of power. We don't want to be violent, because that's not what we were taught. We were taught to be peaceful. But unfortunately, we've tried all our level best to pass through all the peaceful means of changing power. Museveni has refused. He's trying people in courts without cases, without evidences. He keeps on kidnapping people, putting them into communicado without trials. So if we use social media here to preach peace, the same gentleman, he keeps moving around the world, condemn we the people who speak our mind.